Hello, ladies and gentlemen. Welcome to English lesson with Atiti. Hope you like it. Stick with me. So let's get started. So idioms. Today we discussed about idioms with questions and what their meanings, and we just try to understand them. ዛሬ የምንማረው ስለ ኢዲየሞች ናቸው። ኢዲየምስ በቃላት ውስጥ ያላቸው ትርጉም ነው ለማየት እንሞክረው። What's your game plan? Somebody's game plan. Somebody's game plan. ምን ማለት ነው? What's your game plan? What's your game plan? ምንድነው እቅድህ ማለት ነው? ሌላ ምን ነው? Your game plan. ምንድነው እቅድህ? What's your game plan? My game plan is to study English next year. ማለት ትችላላችሁ። So what's your game plan? What's her game plan? ማለት ትችላላችሁ። What's their game plan? What's our game plan? ካላችሁ ምንድነው? So your game plan your በሚለው ፋንታ their my መጠቀም ትችላላችሁ። Your, our, their, his, her game plan. What's your take on this? What's your take on this? What's your take on this? What's your opinion? What's your opinion? What's your opinion? Or what's your view? What's your view? What's your opinion on this? What's your take on this? What's your opinion on this? በዚህ ላይ ያለ ሐሳብ አመለካከት ምን ይመስላል? What's your take on? So take on this. So say it after me. What's your game plan? What's your game plan? What's your take on this? 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 What's your opinion on this? What's your opinion on what's your view on this? What's on this, not on that? What's your take on that? ኦፒኒየን ወይም ሐሳብህ ምንድነው ነው። እዚህ ጋር በሻል ደግሞ አለ shall we get the ball rolling? Shall we get the ball rolling? እንግዲህ ኳስ ማንደባለል አለ። get the ball rolling ማለት to start or to begin ማለት ነው፣ መጀመር ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ who get the ball rolling? Who get the ball rolling? ማን የሚጀምረው ለማለት ነው። who gets the ball rolling? Who gets the ball rolling? Who gets the ball rolling? ማን ነው የሚጀምረው ለማለት ነው። shall we get the ball rolling ማለት እንጀምር ወይ shall we get the ball rolling? So I got the ball rolling yesterday. I got the ball rolling yesterday. ትናንትና ጀመርኩት። I got what time does the film get the ball rolling? What time does the film get the ball rolling? ስንት ነው የሚጀምረው ፊልም ስንት ነው? the film ስለዚህ get the ball rolling ማለት መጀመር ማለት ነው። shall we get the ball rolling ማለት እንጀምር ወይ ማለት ነው። shall we call it a day? ይብቃን ማለት ነው። አይበቃንም። shall we call it a day? አይበቃንም ማለት ነው። call it a day ማለት ይበቃሃል። call it a day ይበቃሃል እንደማለት ነው። or finished. shall we call it a day? አይበቃንም
ቢበቃን አይሻልም? shall we call it a day? call it a day. call it a day ስትሉት ይበቃሃል ለዛሬ ይበቃሃል ለማለት ነው የምጠቀም call it a day. So I call it a day. አለ ይበቃኛል. she call it a day ይበቃታል. So are we on the same page? This is another way. Are we on the same page? Are we on the same page? Do we agree? እንስማማለን ወይ ማለት ነው. Are we on the same page? ሐሳባችን አንድ ላይ አይደለም ወይ? So we are on the same page. Hannah and I are on the same page. እኔና ሐና አንድ ሐሳባችን አንድ ነው ለማለት ነው. I and Hannah Hannah and I are on the same page. I and Hannah were ማለት እንችላላችሁ አለፈ. Hannah and I were on the same page. አቋማችን አንድ ነበረ ለማለት ነበረ. So Hannah and I are on the same page. እና Hannah ደግሞ አቋማችን አንድ ነው የምንስማማው. Are we on the same page? አንድ ላይ አይደለንም እንዴ ለማለት ነው. Are we? እዚህ ጋር ሌላ are we on the right track? ማለት are we doing the right thing ማለት ነው. Are we doing እዚህ ጋር are we doing the right thing ማለት ነው. the right thing ትክክለኛው ነገር ነው እየሰራን ያለነው ወይ thing are we ትክክል እየሰራን ያለነው ማለት ነው. Are we on the right track? We are on the right track. We are on the right track or we are on the wrong ትክክል እየሰራን አይደለም. on the track. We are on the right track ማለት ትክክል እየሰራን ነው. We are on the wrong track ካልን ደግሞ ትክክል እየሰራን አይደለም. on the right track. You are on the right track. ትክክል እየሰራን ነው. on the right track. You are on the right track. You are on the wrong track. ተሳስተሃል. የተሳሳትክ ነው. ትክክል ነህ ለማለት ነው. right track ካላችሁ ትክክል ነህ. You are on the wrong track ማለት ትክክል እየሰራህ አይደለም ለማለት ነው. ስለዚህ are we on the right track? ትክክል እየሰራን ነው ወይ ማለት ነው. Are we doing the right thing? ስለዚህ on the right track ትክክል እየተሰራ ነው. on the wrong track ትክክል እየተሰራ አይደለም. Can you weigh in on this? Weigh in on this ማለት can you share your idea or your opinion? ሐሳብን ልታካፍል ትችላለህ በዚህ ላይ ማለት ነው. Can you weigh in on አንድላ weigh in on ማካፈል ነው. Can you weigh in on this? ስምንተኛ can you give me a ballpark figure? Can you give me a ballpark figure? Estimate ግምታቸውን ልትነግረኝ ትችላለህ ማለት ነው. Can you give me an estimate? እዚህ ጋር can you give me ግምት an estimate approximately ይሄን ያህል ነው ትላላችሁ. ስለዚህ አንድ ሰው መጥቶ there are a lot of people outside ይላቸዋል. ብዙ ሰዎች አሉ ውጪ. Can you give me a ball rolling figure? ስንት ናቸው ገምት. 40 ናቸው 30 ናቸው በቁጥር አስቀምጥልኝ ለማለት ነው. Can you give me a ballpark figure? በቁጥር ልትነግረኝ ትችላለህ ወይ የሚል ሴንስ አለው. Can you give me a ballpark figure? በቁጥራቸው ልትነግረኝ ትችላለህ ወይ? ስለዚህ አንድ ላይ እንመጣ. What's your game plan?
What's your game plan? ፕላን ምንድን ነው ለማለት ነው። What's your game plan? Game plan. What's your take on this? What's your take on this? ሐሳብህ ምንድን ነው? What's your take on this? Take on. What's your take on? Take on. Take on. Get the ball rolling. መጀመር ነው። Shall we get the ball rolling? ሲሉ get the ball rolling. እዚህ ጋር ጌም ፕላን ሁለቱንም እንስተው ጌም ፕላን እነዚህ ናቸው። ጌም ፕላን አንድ እናጠራቸው ቴክ ኦን ጌት ዘ ቦል ሮሊንግ the ball rolling get the ball rolling. Call it a day. Call it a day. Call it a day. On the same page. On the same page. On the same page. On the right track. On the right track. On the right track. Weigh in on and the last a ballpark keeper. A ballpark figure. That's not true. Game plan, take on, absolute. Game plan, take on, get the ball rolling, call it a day, on the same page, on the right track, weigh in on a ballpark figure. So thank you very much. See you next time. Bye bye.